Tov, good luck, good year. Today is Rachel Imena's yahrzeit. Do you know where they bring it down? Where do you think it comes down? The Yalkut Shimoni brings down Shmos Perek Aleph Kuf Samach Beis. That is the Yom Huledis of Binyamin and Nebuch, the yahrzeit of Rachel Imenu. And I'm going to feature when I was in Australia with Avshalom Katz, Avshi. He used to sing Rachel Mavaka, a beautiful, beautiful song. And I looked in YouTube to pick up the Mavaka, and I found out that 90% of all the Rachel Mavakas is not the one that Avshi had, which I loved. I found a boys' choir in a shul that sang the version that I sang the version that I really, really like, and I'm going to put it on later on. Okay. The one in the middle. And how old do you think Rachel was when she was nifter? 27. Wow, is that an educated guess or is that a guess? I'm an educated person. The answer is, I don't know if the answer, the Yalkut Shimoni brings down that she was 36, and Rabbeinu Bechaya says she was 26. Yeah. So it's interesting in terms of the age. I also... It's funny because we talk about the Mama Rachel, we think of an old lady. I know, but yet she just gave birth. On the other hand, Sarah gave birth at 80. Anyway, so unfortunately, I feel a little more distanced today from my people in Chutz La'aretz because they changed the clock tonight, and we're going to be an hour, 7. We're bound from 6 to 7 hours. Distance makes the heart grow closer. Fonder, right. Distance makes the heart go fonder. So anyway, you should feel closer. I feel closer. Well, I don't know. It's that paradox. The further away, the closer you get. Something like that. Get off Here, you want to get off here? wherever it's. Yeah, just be careful. 1 second. Yeah, we want you to be very careful. I think this is safer over here with the sidewalk. Over here. Thank you very much. Okay, have a wonderful day. Amen. מלא ויתורים. כן. לעילוי נשמת נדחי אימנו. Amen. Okay. And it's, Understand what he said? yeah, he said, I don't know, you be mevater. Yeah, you should be mevater. Because Rachel was mevater. But sure. She was in the beginning with Leah. That's right. Yeah. That's what he was talking about. Okay, so the Nachum Twersky in Chernobyl, it's his yahrzeit today. Now, for the mirror people, today is the Nosson People that Tzvi. look in the mirror? That's right, mirror on the yeshiva. Reb Nosson Tzvi Finkel. Well, the Rosh Yeshiva of my boys, and my Leib Yosef used to actually be in charge of the recordings. Whenever he gave a shir, he would set up the recordings for Reb Nosson Tzvi. And also in terms of Reb Mordechai, Baruch Mordechai Ezrachi. Baruch Ezrachi. It's your site today also. How long is that? Like 3 years or something? It's 2 years actually. 2 years? 2 years, right. That seems longer. Yeah, well, yeah. Anyway, so we'll talk about all of them. But of course, as is our custom, אנחנו מתחילים את השיעור עם תהילים. And I don't want to lag. Who's the big yahrzeit today? On his thing. Rachel Imenu? No. Oh, I told you, Chernobyl. Chernobyl? No, I'm sorry. Yes, Chernobyl. Menachem Nachum Twersky, Chernobyl. I mentioned the first one, yes. Okay, anyway, so that in mind, we're going to do, of course, I lost it. Here we go. Let's go to, here we go. Here we go, Boston. Here we go. Okay. If you mention that, I understand. The last I heard, the Blue Jays
at the bottom of the 11th had one on and was 5-4 against the Dodgers. So who knows? But they've gone more than 20 innings in one game, so you never know. What is that? What sport is that? Baseball? World Series. World Series World is going on now? Series. Baseball. World Absolutely. Series is going on in November 1st? Yeah, that's right. That's crazy. Yeah, I know. Since when is it Okay. baseball until November 1st? Since when do they have Canada in South Canada? Toronto. Okay, here we go back. November, it's always Yom Kippur time. I know. How could that be? What happened? And you know Yom Kippur time because they used to announce the Rav. He used to announce the score. Because Sandy Koufax wouldn't play He won that play, right? on Yom Right. Kippur. Right. Okay. Listen, Kiddush Hashem, huh? that was. It really is. Okay, here we go. Lama Gimel. رننوا تصديقين بادوناي لشريم نباته الله هدوا لادوناي بخنور بنيب العزور زمروا له شيروا له شير حداش يطيب ندين بكروها كي أشار دبر أدوناي بكل معاسيه بإمنا وهم صدقا ومشباط حيسد أدوناي وليها هارس Bidvar. أدوناي شمايم نعسو وروح في في كل قطران. سمام كونس كنين بأيام نوتن بأوتاروت تروت يريهم أدوناي كل هارس منه يغورو كل يوشب تبل Kiyoma. أمر بيه Utziva. ויעמוד אדוני הפר עצת גויים איני מחשבות עמים עצת אדוני לעולם תעמוד מחשבות ליבו לדור ודור אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו העם בחר לנחללו משמיים הביט אדוני ראה את כל בני האדם ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם אין המלך נושע ברוב חיל גיבור לא ינצל ברוב כוח שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט הנה. נען אדוני אל יראיו למה גם לך? יחלים לחסדו להציל ממוות נפשם. ולחיותם ברעב נפשנו חיכתה לאדוני עזרנו ובריתנו כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו יהי חסדך אדוני עלינו כאשר ייחלנו לך Achenu Beis Yisrael. Achenu Beis Yisrael. Anasonim Betzara Matzara Umashivya. Oimdim Bein Bayamo Bein Bayabasha. Hamakom Yerachem Yerachem Aleim Yotziyem Mitzara Verevacha Mefel Yora Umishibur Geula Hashla Magala Uvezman Kariv Lomar Amen. Ki B'Shem Kodsho B'Tochnu Val Mir Far Zichen Zich in Zayin Elegant Nomen. Let's see if I actually wrote down. No, I considered that nothing new. Yehi Chascha Hashem Aleinu, dein Gott, Rebbeinu Shalom soll sein auf uns, kasher yichanu lach. Azoi wie mir haben gehofft zu dir. Hoft is hoped. That's right, yichanu. Huffed. Hoft. Huffed. Anyway, so I'm huffed, and I huffed and I puffed. And with that, we finished our Yiddish for today. And before we get to our destination, we have, I think we'll start with Nasan Tzvi, Ben Eliyahu Meir Finkel. Nolad ב-1943 ונפטר ב-2011, 14 years ago. Nolad בשיקגו, למד בישיבת מיר, נישא ללאה בתו של רבניש פינקל.
ב-1990 התמנה כראש ישיבה. ב-1988 הוא קיבל, התחיל את הפרקינסונס, את המחלה שלו. What year? בסדר? When? 1988, 2 years How old before is he became Rosh Hashiva. How old? So he was born in 43. Right. So 40. He was 45. הוא חיבר את חידושי רב נוסן צבי פינקל, שיחס רב נוסן צבי. היום זה גם כן היורצייט של צבי היה בלוויה שלו, בורך מרדכי בן ישראל אזרחי, נולד ב-1929 ונפטר ב-2023, נולד בירושלים, למד בישיבת חברון. בגיל 24 נישא לשולמיס, ביתו של רב מאיר חודש, הוא היה משגיח הישיבה, הוא נתן שיעורים, והוא היה ראש מספתא בישיבת חברון במשך 12 שנה. הוא נתן שיעורים בכנסת חזקיהו, בכפר חסידים. ב-1964 ייסד תנועת בני תורה, ב-1976 ייסד ישיבת עטרת ישראל בבית וגן. עטרת ישראל, what kind of yeshiva is that? Sure, should be done. אוקיי. הוא היה חבר מועצת גדולי תורה, וחיבר ברכס מרדכי, קונטרס שיעורים, והגיסה על דרך לימוד העיון. That's it for the art site. We're going to get to Chernobyl, Tversky from Chernobyl, but before that, let's hear if we have any new words. Yesterday was very frustrating for me. That means we have a lot of words. Sorry, I don't understand. You see, Sri said he didn't understand. Doesn't mean that you don't understand. Okay. Peugeot keeps talking to us, huh? I won't go into the details why I'm so frustrated, but I'll just The Tuskal. tell you a couple of words that I thought was interesting. But ich hab gehalten in ein Wachsen, aber nicht heicher. Usually I would say I'm holding and growing, but not. So it's a bitui in Yiddish. It's the way you say. That's why I chose to talk about it. Ich hab gehalten in ein Wachsen. Gehalten in ein Wachsen means constantly growing. Oh, okay. Gehalten in ein Wachsen, constantly. Wachsen. But what was the second part of it? You had a second part. Oh, bin nicht heicher, but not taller. I was constantly growing, but not taller. Oh, okay, that's interesting. But this comes out Yeah. in ein. Ein ein means Wachsen. constantly. Yeah, whatever it is, In ein, it turns it into a constant word. constant word. That's In ein ani mili. Constant mimili. yeah. This we said. We said that wir sind stolz zu präsentieren. Wir sind stolz Fastidious. zu präsentieren. Fastidious? Präsentieren means to be present. To be present. Wir sind stolz means we are proud. Oh, proud. I have no stolz. Proud. Gestolz. Okay, that's it for today. I got yesterday. Why was I so frustrated? Because after a year, or maybe more now, maybe a year and a half of learning Yiddish, I still can't get right the zich. Zich. The zich, where it's before, where it's after, where it's there and where it's die, and where it's them and where it's... And then when you start making mistakes, it picks up that you're in a quicksand, and it adds more and more tagilim that get hotter and hotter. Tries to get you down. Yeah, it gets you deep into the quicksand. It's called challenge. Aber ich will euch melamed sein as the Nidchei Israel that Shmuel Greenwald, who I published his picture on Friday, that he put down, came from the Hebrew books
Anybody can download Nidchei Israel. But the feature is that on the top, it's Hebrew. On the bottom, we're starting Perek Yudalid. And to give you an example of Bo Yivur Mitzvah Yoser Lilmo Bechabura, Avur Ven Men Learn Torah Alain is Mer Oich Mekayim Daim, the mitzvah from Talmud Torah. So you could have Yiddish teach. Those who really want to practice their Yiddish, learn with me Nidchei Israel, but look down below and see if you could match the Hebrew to the Yiddish. So you print that? Yeah, it's printed. And it's actually on our Kvutza. You have it. Shmuel put it in the beginning when we started Nidchei Israel. He usually brings Otzer Torah, but this time he used Hebrew books. And Hebrew books has this edition, which I use. And every so often I look on the bottom and I see what Yiddish I do know or do not know. But that's the way to really learn. If you really want to learn Yiddish, you have to take a sefer. My wife told me, she said, stop with the course already and do your Parsha, your Shnai Mikra in Yiddish. Yiddish, the Yalkut. So I said to her, it's a very good idea, but if I stop the course, then I won't do the course and I won't do the... No, but the truth of the matter is Elu ve'elu. Right. There's no question. Both. Yes. If I would do the Parsha, Shnai Mikra in Yiddish, my Yiddish would improve. I got one better. Why don't you listen to the Yiddish station that everybody, WEVD? Why don't you listen to it? But there is no Yiddish station. There used to be. Lower East Side, New York, early New York had Yiddish station. So what good does that do me? I think there must be a Yiddish station in Israel. No? I don't know. I just have to do the Beis Yehuda. The Beis Yehuda. Okay, but now I'll be honest with you. My Ivrit, I listen to Arutz Abar Esrei, but also the other Arutzim, I listen, and it improves my Hebrew. And if you hear spoken colloquial Hebrew, it really improves it. So ani makaveh shehashiur shelanu shenorad. It's getting worse and worse because it's more English, but we're going to go back to the Hebrew. Ivrit, Lashon HaKodesh. That's why we're here. Anachnu nimtzeim kam be'eretz Yisrael, b'Lashon HaKodesh be'eretz HaKodesh. Okay, with that. Ani machel lecha. Ani machel lecha. Chaim Tovim. I know I need that, and I need my towel spray. Here we go. Chaim Tovim. Chaim Tovim. Have a wonderful day. Have a wonderful walk. A good vach. Okay, here we are. Still broadcasting. I didn't turn you off. And again, the weather is absolutely phenomenal. Eza Yofi, gorgeous, wonderful. Again, אנחנו מזמינים כולם לבוא איתנו. כמו Charles, we had the honor of having Charles Block join this year, and you're all welcome. Okay, so we're getting close. We're going to learn about the art site of Reb Nachum Ben, Reb Tzvi Twersky מצ'רנוביל. נולד ברוסיה בשנת 1730 ונפטר בצ'רנוביל ביום י"א חשבון שזה היום ב-1797. בעודנו ילד, he was orphaned מאביו, ובחינוכו טיפל דודו רב נחום, אחי אביו. דודו הכיר בכישרונותיו המעולים של הנער, ושלחו ללמוד תורה באחת הישיבות המעולות בליטא, בה הצטיין ביותר והיה בין בכירי התלמידים. נישא את שרה נכדת רב יצחק שפירא הרב מלובלין. נחום עבד כמלמד לפרנסתו, גם התעמק בקבלת הארי ותלמידיו ואף התחיל לנהוג כמותם בעינויי גופו ובסיגוביו. כשנתפרסם הבעל שם טוב בשיטתו החדשה, נודע ברבים, נסע למזבז בכדי לתהות על קנקנו של המורה החדש
מאז ביקורי ראשון הפך לתלמידו, ובפטירת הבשט קיבל עליו את מרות המגיד ממזריץ'. רבי מנחם נחום היה דרשן מובהק, ציווי בערים ובכפרים ובנועם מדבורותיו והליכותיו בקדושה, רכש לבבות לתורה הבשט. בנסיעותיו אלה שם ליבו גם למצבם הכלכלי והרוחני של אחיו, ובמיטב יכולתו עשה לתיקונם ושיפורם. על אף היות עני מרוד, עסק תמיד בצדקה, ואת פרוטותיו האחרונות הוציאה לעניים, ובייחוד למצוות פדיון השבויים, בו דבק דבקות יסרה. גם בשמשו כרב בקהילת צ'רנוביל חי בעוני. תמימותיו, ענוונותיו, ביחסו הנפשי לזולת, שמשו מופת לרבים. גם כאשר היו לו אלפי חסידים, לא רצה ליהנות מהם, והמשיך לחיות בעוני רב. מספרים שכאשר שמע שבבית בנו אוכלים דגים באמצע השבוע, לבש בגדי שבת ומיהר לבית בנו לברכו בשבת שלום, שהרי יש לו דגים. כאשר חלתה רבנית דבורה לאה, ביתו של רב שנר זלמן, אמו של רב מנחם מנדל מלובביץ', שלח רב שנר זלמן שליח עם פדיון נפש לרב מנחם נחום. רב יעקב יוסף מפלונה בעל התולדוס העיר על מנחם נחום כל צדיק שיש לו דרך מיוחדת לו בעבודת השם, אבל רב נחום הוא צדיק בכל המידות ובכל הדרכים. עוד בשנת פטירתו הופיע בברדיצ'ב ספרו הקטן ישמח לב, וספרו הגדול מאיר עיניים שעשה רושם רב בעולם החסידות. רב לוי יצחק מברדיצ'ב כתב בהתרגשות, כל דבריו דברי אלוקים, לא לעורר את רוח בני אדם העולה למעלה להתלהב לכם לעובדת הבורא. רב יעקב שמשון מעיד, אמרתי טהורות, כמה צירוף וצרף את ליבם של עמנו בעם ישראל. רב מרדכי, אז מי הבנים שלו? רב מרדכי הוא ירש את מקומו, ייסד שלשלת צ'רנוביל, שהיה המרכז הגדול ביותר לחסידות רוסיה. רב משה, גם הבן שני שאמרו עליו שהיה לו גילוי עליהו, אבל לא נהג ברבנות. עכשיו, שמעיהו מביא מהפרשת השבוע, מהאור עיניים, אבורכך, לשון, זה היה הפרשת השבוע שהיה. אבורך לשון ברכה, כי התורה היא עץ חיים, והקדוש ברוך הוא הרייס אחד נקרא גם כן עץ חיים. וזהו אילנה רב רבה ונברך באילנה זוטה. הוא האדם וזהו, אבורך לשון הברכה אילן באילן. כן, על פרשת השבוע, וירא קשה, איך קראת אברהם אבינו ברית עם ממרא שהוא כנעני, הלא קיים את כל התורה כולו. ולמה לא קיים, לא סכרוס להם בריס. אך אברהם אבינו ראה שלא יוכלו בניו לרשת את ארץ הכנען רק על ידי בריס מילה. ולכן הוא צריך לומר לעצמו וזהו, והם בעלי בריס אברהם, שהם גרמו שיעשה אברהם הבריס מילה. זהו גם כן מה שכתוב רש"י על באילוני ממרא, הוא נתן לו עצה על מילה, שלכאורה אי אפשר יצטרך לשאול עצה על קיום מצוות ממרא. על כל זמן כדי שיוכלו בניו לרשת את ארצם. עין שלום. אוקיי, עד כאן היורצייטים של היום. כמו שהתחלתי ביידיש, יש לנו, אנחנו מתחילים פרק י"ד, בו יבואר מצוות יותר ללמוד בחבורה, שיש הידור מצווה בלימוד התורה, לא ללמוד בעצמך, אלא גם עם חבורה, עם חברים. והנה עצם הלימוד, אף שהוא לומד ביחידי, הוא גם כן מקיים מצווה של תלמוד תורה מכל מקום. לכתחילה מצווה להדר כל מה שיוכל ללמוד בחבורה, שעל ידי זה מסקדש שם שמיים יוצר. כשנעשה עם רבים בני ישראל לעבוד את השם יתברך, כמו שכתב לנו רבנו יונה בשערי תשובה בסימן קס"ח. ככה כתוב בטקסט של נדחי ישראל,
אבל אני חיפשתי, כי אני לומד עם בן ציון כל בוקר ב4 בבוקר, אנחנו לומדים שערי תשובה, ואני לא מצאתי סימן קס"ס. לכן, אם שמעיהו אתה שומע את השיעור עד כאן, בבקשה, אולי תסביר לי למה התכוון שהוא אמר בסימן קס"ס. עין שם. וכן אומר חז"ל, בכמה מקומות רוב עם הדרס מלך, זה במשלי, פרק י"ד, פסוק כ"ח, ואמר חז"ל בברכות דף ו' עמוד א', שיש נפקא מינה בין מי שלומד ביחידי, דאף שהקדוש ברוך הוא קובע לשכרם על זה. מכל מקום לא מקסמן מלא בספר הזיכרונס, מה שאין כן, משלומד שלא ביחידי, זאת אומרת שלומד בחיבור, נאמר עליהם בכסוף בתהילים, או אז נדברו יראי השם, תהילים פ"ב, פסוק א', ויכתוב ספר זיכרון לפניו ליראי השם לתושבי שמו, וכל שכן כשלומדים בעשרה יחד, דאז קדמה שכינה ועשייה דכסיב אלוקים ניצב בעצת קהל. סליחה, זה בתהילים פ"ב פסוק א'. ואומר חז"ל, אין תורה נכנס אלא בחבורה, והוא אחד ממ"ח דברים שהתורה נכנס בהם. כדאיסא באובס, פרק ו', ובדקדוק חברים, בדיבוק חברים. באמת כאן כתוב בדיבוק החברים, אבל זה הכוונה, לפי רש"י, אבל זה בדקדוק חברים. ובתנאי שראיתי אנשים שדרכם להשתמט מללמוד בחבורה בבייס מדרש, הדף גמרא או פרק משנייס ולומדים לעצמן, והדרך ההוא ישר בעיניהם, על כן ראיתי להרחיב קצת הדיבור בזה, להראות יש כמה מעלות לעמוד בחבורה. So the Chofetz Chaim delineates Aleph Beis, the different reasons why it's important to learn b'chabura. Aleph, the chabura miskayim yoser kvios itim shelo she'en koach kol kach la'yetzer levatel kriyoto mitnei she'yizkar she'chavero yazkir hu she'yilech lilmod yizbayesh lifrosh me'atzibur. So the first reason is that by learning with someone else, you will have to keep your schedule, because otherwise your chavrusa will be angry at you or embarrassed. You'll be embarrassed if you do not learn. So you feel a certain extra sense of responsibility. That's the first reason. And with that, I wish everyone Chaim Tovim.